Hi everyone. Sasa leo kuna utofauti kidogo. Kawaida imezoeleka na inakuwa ni mimi hapa naanza. Hi. Yeah, today it is like 1 2 3 other new faces and so don't be surprised. Sisi wote ni watoa huduma mbalimbali kwenye tasnia ya harusi na ushereheshaji Tanzania. So niko na wenzangu hapa, kila mmoja atasema yeye ni nani na atasema anatoa huduma gani kwenye hii tasnia yetu. So ladies first. Daga. Mambo vipi guys? How are you guys doing? My name is Grace, aka Sherry Miles. Mimi ni makeup artist, pia I own a beauty bar ambayo ina huduma tofauti za spa, and yeah, pia naweza kusema beauty blogger or something like that pia. So I create videos and stuff concerning beauty, skincare, health, and just daily blogs. Yeah. Gavin Gosbert. I like to think myself as mtu ambaye ana capture memories kwa sababu weddings without memories. So I am a photographer basically. Ngine yote blah blah. And Mimi naitwa Mushala. I'm an international wedding cinematographer and wedding photographer. watch away. Yes, they should know. So, nafanya wedding, my style of weddings ni tofauti kidogo na watu wengi. Waga najaribu kutell stories ambazo ziko timeless. Kwa hiyo that's what I do. Mostly wedding videos, occasionally photography. Okay. So hawa ni wenzangu, ni marafiki zangu, ni colleagues kwenye industry yetu, na kama ulikuwa unanifuatilia previously different weeks, nilikuwa naleta content nyingi tofauti kwenye IGTV yetu in regards to topics tofauti ambazo zina involve tasnia yetu ya harusi na ushereheshaji. Sasa leo nikaona okay, why not to join to by default, tukakutana tukasema okay, ngoja basi niwe na wenzangu, kila mmoja aseme yeye opinion yake, kwa sababu wote tuko kwenye tasnia moja. Kwa hiyo matatizo yetu nadhani almost yanafanana, our happiness is almost the same, our highs and the lows zote, kwa sababu sisi tunatoa huduma kwenu nyinyi wateja wetu. Kwa hiyo and last 2 weeks nimetoa episodes 2 ambazo ya kwanza ilikuwa ni open letter to you our clients, yeah, and the second one ilikuwa ni open letter to watoa huduma wenzangu kama hawa hapa na wengine na vitu kama hivyo. Of course hapa tuna just a few, nisingeweza kuwa na watu wengi kwa sababu hata hivyo ilikuwa ni kitu cha ghafla. I was like, you know what, before I finish off the last episode of the season, nikiwa na wenzangu ambao kila mmoja ni industry tofauti, lakini tuna represent nadhani hao wengine wote. So kila mmoja tu ataongea kitu anachofikiria yeye, opinion yake yeye, and yeah, so nadhani to start off, kwa sababu mambo ya kuongelea ni mengi, lakini to start off I think kila mmoja atasema in one word how they describe our wedding and events industry in Tanzania. Jerry, Wameanza kwanza? Yes. One word, I repeat, one word. One word. Yeah. Wedding industry in Tanzania in one word. Nene Yeah. describe vipi? Slow. Yes. Okay, Gavin. Wedding industry in one word, growing. I think, yeah. Okay, Grace. In one word, I know I told you the other one before, but I think, in all honesty, hectic. Yeah, and for me, I would describe it as in one word as overwhelming. Jamani, mambo ni mengi, muda always ni mchache. Yeah, so how long have you been doing this, Jerry? Like capturing, creating stories za harusi, and what got you into deciding to do this, especially in Tanzania? Before weddings, mimi ni mchoraji. I do fine art. Oh, yes. I did not know that. I have multiple awards, by the way. Ya kuchora. Kwa hiyo I'm a painter. Wow. Lakini to make a long story short ni kwamba
wakati nasoma university nilikuwa watu wakienda library, nikienda kwenye computer mimi naangalia tu videos how to edit. So my interest ilianzia kwenye wakati nasoma chuo. Okay. So from there on nikapata harusi ya kwanza, rafiki yangu anaitwa Adam. Alinipa milioni 1 nakumbuka. Sema what? That's a lot at that time. Adam Makuka, that was my first wedding. That's a lot of money. Adam Makuka somaga naye akanipa milioni 1. Sema ha. By that time nilikuwa nimefanya kazi benki pia, nimekuwa nafanya kazi Barclays Bank. Okay. So I was a banker. Nikawa mshahara wangu mbona ufiki milioni 1? Sasa okay. Nikaanza kufanya ya pili milioni 2. Sio wako naangalia. Harusi ya tatu yani nikaona okay, I can make more this, so I decided to quit my job. I went full time. Lakini sasa hivi apart from weddings najua nafanya vitu vingine video related lakini. Okay. Gavin ni partner wangu pia, tuna run a company to Wide Angle Media. Tunafanya kazi za documentaries, we travel all over Africa. Tunafanya kazi na mashirika kama UNICEF, Haki Elimu na nini. Lakini for today tunaongelea mambo ya harusi. Kwa mimi interest yangu ilianza niko university. Okay. Yeah. Okay. Dada, sasa tunakuja kwa dada sasa hapa. Okay, kaka tunaenda hivi. Tumebadilisha, the dagger keeps changing. We want to make it kama dialogue, yani tunaongea, sio kama sio lazima kupeana chances. Na kusikia dada, tulianzaje wewe kupamba? Tupombea. Mwenye tu ilikuwa kiutani hivyo. I can say just like you, and why we ended up in the same industry. Mwenye ni mchoraji, napenda kuchora. I didn't know that. Especially copying and paste. I have paintings. I love paintings. Mtu yote ambaye anafanya something this artistic. Yeah. It has to be kwa mnamaanisha mimi ndo nimekurupuka kwa sababu mimi hatujui, tutakusikiliza mama, lakini tutakusikiliza, haujakurupuka muda wako utafika. So yeah, mimi nilikuwa napenda kuchora tangia zamani. I love playing with colors, I love playing with shapes and forms and everything. Although niko shuleni sikuwaza kwamba nitakuja kufanya makeup wala nilikuwa sijui hata mascara kusema ukweli wala anything, but I do know I loved fashion, I loved beauty in general, although sikufocus specifically kwenye makeup. Then one day nikanatembea tu somewhere, nika stumble into a beauty store. The lady akauliza we're looking for someone to intern. Katika kuuliza kwenye intern, they put me on the job. Tena ilikuwa tu tender ya sabasaba, but then baadaye nikajikuta kwamba na pick up interest. I started learning, ghafla nikaanza mwenyewe freelance mobile, and also that time ndio nilikuwa nafanya more of the beauty vlogs and stuff like that. Nikajikuta tu napenda, and I was learning more and all that. Kwa hiyo then 2 years ago ndo watu wakaniambia, Grace, you should actually turn it into a business and stuff, and ndo nikaanza. So now I'm doing brides and normal clients, but I still do my vlogs here and there once in a while. Yeah, so kwa hiyo mimi doing makeup on someone's face is like when akija, it's like a blank canvas. So I have to create something out of it. So that's when my artistic instincts come out. Just a quick question. Yeah. I'm sure mushangalia, for example, kama naliza Pimp My Ride. You know Pimp My Ride? Yeah. You get something that gari ambalo limekuwa really beat up. Haribika sana. Alafu linapelekwa kwenye ile workshop, alafu after a few weeks it comes out okay. Yeah. Do you get excited when mtu akija na sura ambayo kidogo iko challenging? Definitely. For me personally, I like challenges. I like challenges, and kusema ukweli, my skill of art is totally different from many of the artists in town. It's not kwamba I do something different from them, but I like to pay attention mostly to details, especially features. Definitely. And that unakuta kwamba my clients are those clients who come, I think you've even experienced today. A client is very cautious about how they look or how their eye structures are, and that. So I actually have to try and like really give them an outcome that makes them comfortable. What motivates you? Huh? Kitu gani kinakumotivate? What motivates me is that I just want to make someone feel good about themselves despite all the flaws that they think they have. You know, because with even the flaw that you have, you can always still perfect it, or you can still try to maneuver it to work for you. And at some point, I discover that it's not a flaw, because to me that is beautiful. Now you need to learn how to feel beautiful with that what you're given. So. Okay. Mama yetu, Mama Deco? No, for me,
I've said this a couple of times before, mimi nilikurupuka tu, and then yani I never had interest before na kupamba na nini. The planning, yes, I've always been mtu wa kupenda sana, like to help people out, like I've always been that plug. Namjua huyu, so yeah, I need this and this, that, and then it happened that I found myself here. Kulikuwa kuna harusi ya my cousin sister, and then to cut the long story short, nika develop interest baada ya hiyo harusi, kwa sababu I helped out so much in that. So nilipoamua kwamba okay, now let me get into this. Kwanza ilikuwa ni wedding planning, and then baada hapo nika realize kwamba Watanzania wengi hawa believe kumlipa mtu hela wakati kuna kamati. So I was going to not make money, and labda ningekuwa labda na plan maybe 2 weddings in a year. Then a few of my friends were like, no, Gladys, kwani usipambe? Pamba, it's easy, you can learn. I was like, kupamba, I don't even have interest. My chumbani kwangu carpet hamna coordination na pazia wala na mashuka, like you would not know ni chumba cha mtu anayepamba. Then I decided, you know what, I want to do this, so nikaenda shule nikasomea, and then I now started doing it, and I think I'm still growing, so I just make sure kwamba every job that I do is better than the last. So to sum everything up now, let's go straight into the conversation. Like I said, the 2 last episodes that I put up, nilitoa open letter to watu wa huduma wenzangu kama hawa hapa na wengine, and meangalia. Kwa hiyo nilikuwa nataka niambie nyinyi what you guys think about the whole issue of some of us in the industry trying to block other people's blessings. Yani labda mtu unaona njia ya huyu, wewe uko kwenye njia hii hapa, unaendeleza kazi zako vizuri, njia nyingine ambayo hata haikuhusu, you still want to yani kuziba, kurusha mawe huko, wakati hata hamshindani, destination yenu kwanza hata ni tofauti. So I'll start with you, Jerry. What's your opinion ya hiyo issue ya mteja anakuja kwako, anakuwa labda amekwambia labda mimi wewe ndio mtu wangu wa picha, Jerry, si ndio? Yeah. Okay and stuff like that. Lakini sasa keki labda nimemchagua mtu fulani hivi, and then you go like, yeah, jamani wewe, hiyo keki kwanza mwenzangu finishing haitakuwa nzuri. Yani ngoja tu nikwambie, finishing haitakuwa nzuri, itachelewa kuja ukumbini, yani hata yeah, nadhani nisiongee zaidi. Kuna kitu kimoja kinaitwa demand and supply. Watu wengi wakifahamu, wachache wanakifahamu, lakini industry yetu ya harusi ya Kibongo bado demand ni kubwa sana ya watu wa huduma kuliko hata supply ambayo sisi tunatoa. Very true. Yaani kwamba maharusi ni wengi kuliko wapambaji, yes, kuliko mafotografa. Mfano kanisa moja la Katoliki kwa Dar es Salaam ile kana harusi 200 Dar es Salaam mzima. Niambia kuna decor wa serious 200? Tutoke wapi? Lakini pia swala kuzidiana ni marketing skills ya watu ambao watumia akili, naweza kusema. Yeye anaona kwake ni market skill ya kimponda mwenzake. Kumbe ukimsifia mwenzako kwako inakupa value kubwa sana. Sababu anakuona okay, mteja anakuona wewe you care about others, anakutrust wewe. Lakini ukianza kumponda mwenzako, anajua bana huyu au usiende kwa Sherimazi bwana anakuunguza sio nini, kumbe anakuangalia unavyoongea kwanza. Anakunyima value wewe, umeelewa Lakini ukisema Sherimazi is good, au angalia, au kama hujui just be neutral. Yeah, simjui, sijafanya naye kazi. Basi. Unaona, unasemaje mzee Gavin? Yeah, ni kweli, sio lazima mtu utoe opinion yako, especially wakati hujaulizwa. Umeona? Kitu ambacho sisi tunafeli ambao tuko kwenye industry, we do not have love for each other. Sehemu yote ambao hakuna, there is no love between watu ambao mnafanya the same things. Amwezi mkana mbele. Umeona? Kama nani anavyosema, kama Jerry anavyosema, which is very true. The demand ya ambayo iliyopo kwenye wedding industry ni kubwa sana, hatuwezi kusatisfy watu wote. Kuna photographers wengi sana. Me as a photographer, I'll speak from my point of view, from my stance where I stand. Kuna photographers wengi sana ambao wanakuja kwenye industry. Wengine wanakuja kwa sababu wanaona kwamba fulani anapata hela. Wengine wanakuja kwa sababu it's what they are really passionate about. Yeah. Lakini bado pamoja na wingi wa watu ambao wanajitokeza, hatuwezi kusatisfy demand ambayo iliyopo. Sio sahihi kumponda mtu. Okay, sawa, labda kuna vitu ambavyo kuna disputes ambazo mlikuwa mnazo, lakini usizilete hizo disputes kwenye nini? Usifanye disputes zenu zikamfanya mpaka mtu anakuja anakosa kazi, au unatanish image yake kwa sababu mtu ya kitu fulani kidogo ambacho mligombana. Sometimes hata sio kwamba mmegombana. Sometimes basi mtu anafikiria kwamba ngoja nimzidie huyu hapa, labda nitachukuliwa mimi.
Kumbe client anakuona wewe ndio. Yeah. No. Sasa hiyo that is okay. Okay, sisemi kama it's okay. Kwa mfano, labda mimi kwa kuna mpambaji mwingine. Labda mteja anakuja and there's me mpambaji, then I'm like no, labda mpambaji yule labda kumponda mpambaji mwingine na mimi pia ni mpambaji. It's not right, lakini ni vitu ambavyo vinatokea, ni vitu vya kawaida. Lakini wewe ni makeup artist. Mtu anakuambia anataka MC fulani, unamponda huyo MC. Mteja wenu yani kwanza there's no correlation kabisa. Unajua unachokiongea kwamba okay sawa, ni watu ambao wako kwenye sectors mbili tofauti. Huyu ni MC, yes, huyu anapaka makeup. Huyu anapaka makeup let's say. Lakini bado hiyo kitu it goes to watu ambao wako on the same sector. And which I still think it is not right. Sio kwamba kwa sababu mimi ni photographer na nimponde photographer mwingine in attempt kupata ile kazi, hapana. Kweli. Mimi I will speak of my strengths. Tasema kwamba bwana mimi hapa strength yangu ni hii na hii na hii. The decision on whether huyu mtu atachukuliwa au hatachukuliwa, hiyo namwachia nani? Namwachia mteja mwenyewe. Yes. Watadecide kwamba bwana okay, mimi nitaenda na huyu, lakini never kumponda mtu eti ili uchukuliwe. Na kwa jinsi ulivyoiweka kwamba mkiwa hapo kwenye sectors mbili tofauti, it's even more bizarre. It doesn't make any sense. Yani kama unaonekana kama mwenda wazimu. Hapo kuna contradiction. Sawa. I'm speaking from my experience. Yeah. Nimefanya harusi nyingi sana. Ninafika hata 100 sasa hivi. Sometimes community inaweza kaongea kitu which is true. Labda vendor fulani anazingua. True. Umeelewa? Yeah, that's a different story. What Can I cut? Okay. You can just go and come back, no problem. Sisi tunaendelea na communicate. Mteja, okay, no problem. Go get your money. Go get your money. Acha atoe tu. I'll be back in 2 seconds. You 2 seconds while I'm sitting here. Okay. Nachukua sehemu yako. So as I was saying kwamba wewe unaita kifua chako? Nasema unaita kifua chake kwamba na contradict kwa sababu gani? Sometimes vendors wengine wanazengua. Kweli. Sawa. Au unakuta ukumbi au toy service nzuri. Yes. Sawa. Mimi kama vendor naweza kama advise client, look, najua umechagua ukumbi X, ndio? Ukumbi X najua AC zake ni worse. Na everybody knows. Ninachojaribu kufanya ni kumadvise. Look, ukumbi AC zake sio nzuri. Kama unachukua watu 500, kwa nini usichukue sehemu ambayo ni open door labda? Based on my experience, sababu nishafanya harusi nyingi. Kwa hiyo naweza kaonekana negative ndio, lakini kweli nimejaribu kusave harusi yake. Umeona? Case ambayo umeiongelea tofauti yake iko moja. Unajua bwana, pale ambapo kila mtu anasema the same thing kuhusu mtu fulani ambaye anatoa huduma fulani. Hapo huyo mtu anayetoa hiyo huduma, I say chief, you have to change. Yeah. True. There has to be some truth to it. Yeah. Kwa mfano, of course, sio kwamba mtu unakaa kimya. Kuna vitu vingi sana, masuala ya masuala umeme kukatika kwenye baadhi ya venues. Yeah. Iko ni kitu ambacho kimeharibu weddings nyingi sana. Remember kwamba weddings bwana sana kwa sisi, mimi ni Mkatoliki. You only get married once. You only get married once. Sasa siku yako alafu ndio inakuja inaingiliwa na vitu ambavyo ile memory itabaki, it will never be the same. True. Kwa hiyo unachosema kwamba bwana, sometimes lazima mtu uongee, na sio kwa dhumuni la kumponda au kumzibia mtu. Yes. Ni kwa dhumuni la kuhakikisha kwamba anasikia this is my client, sema mbona nataka kwenda, utakuwa kuna mapungufu haya na haya na haya. Imezimika? Hiyo imezima. Kwa alichoongea shoti hamna kitu. Katika sasa hivi. Baada ya kama katika iliingia. So hii ni podcast style video. Kwa hiyo utashangazwa wanaingia na kutoka. So sisi tunaendelea kuongea tu. So we keep running. Yes, that's all. I'm not going to edit. Yes, Okay. Hata nyongeanza ratiba, tuendelea na video yetu.
You're kidding me, Jerry. I'm not kidding. I'm gonna put it raw. Exactly as it is. Yo. Raw. Ni style yetu ya ku-edit. Okay. What's your take on that? Well, unajua siku zote watu tukiwa tunafanyaga kazi pamoja, teamwork makes the dream work. True. Mara nyingine tunakuwa una preference ya kufanya kazi na vendor fulani, probably kwa sababu ya jinsi mtakavyo coordinate. Unajua kwamba hata ikiwa vipi, hata mimi nikifail kwenye hiki, najua labda huyu, kwa mfano labda kama mimi mpambaji, naweza nikasema labda okay, labda na prefer zaidi kuwork na mpishi huyu, simply because kama shughuli labda ni kubwa, labda ni harusi ya watu 500, ikifika pale wakati ya napkin placing, charger plates, glass, cutlery na nini, mpishi wafanyakazi wake atakuja na kama vile kumbi watanipangia pale nini, so that is why nitamadvise mteja amchukue mpishi huyu. Lakini sio pale utakapomadvise mteja labda kumwambia labda mtu huyu au provider huyu, service provider huyu labda sio wa standard yako au sio wa klasi yetu, au hicho ndio naona kwamba it is wrong, na Mungu kusema kweli hapendi, na niliinsist sana with so much emotion kwenye my previous episode, and no pun intended, lakini nilitupa jiwe gizani litakalo mdaka. Karibu. Zamu yako kusimama sasa. Yeah. USB haina USB. USB-C labda kuchajia. Unataka kukaa? You can just sit down. You can just sit. Yeah, you can just come and sit. Jamani Gavin, hicho kikozi chako na corona. But mbona Gavin anafanya hivyo tangia miaka nenda? Oh, so it's a permanent. Anafanya kutoka darasa la pili B. Unaweza kurekodi? Darasa la pili B, really? I record, nagoma kurekodi. Au you can just share a mic labda. You can just share a mic, yani kwa mfano mimi nikaivua hii as we talk tuna nani. Yeah. But ukiwa umesimama next to can speak. It can pick, yeah, it can pick. Jamani. Ukisimama hivi ina pick vizuri. And I'm sure hata hizo pia mic zake ziko on. Yeah, we're rolling. This is raw. You going out, coming in, it's part of the story. Can you imagine? Raw video. Kwa ndo mko mnaongelea that situation. Leo mimi ni host lakini pia ni I'm behind the camera. Can you imagine? This is so going interesting. Back and forth. Yeah. So, something else, kwa hiyo hatakuwa naongelea hiyo issue, lakini tumeigusa kidogo, and like I said, tumetupa jiwe gizani. Litakalo mgonga, know that you need to do something about it. Even if it's myself, I know I have my own weaknesses that I'm trying to work on. Everybody has their own weaknesses as a service provider. And it's best kama tukijaribu pia to work on that. Something else I wanted to ask, what has been tell me one experience ambao huwezi ukasahau kwanza uanze kufanya makeup ya mabibi harusi. It be based on the client or based on the vendor? Because I've still got non-clear vendors. Yeah. You would give us both, I don't know, whichever. Okay. I feel like for me, for when it comes to clients, the biggest challenge ni kwamba Tanzanian clients feel so entitled. So entitled. Entitled kwa Kiswahili ni nini? Sijui kwa Kiswahili nini. Lakini nikisema so entitled, niweza nikakupa scenario. They are controlling labda au over control. Umeelewa? Yaani unakuta unamhudumia mteja anasahau kwamba wewe pia ni binadamu. Umeelewa? Anakupa hela, haelewi kwamba hata kama ni hiyo hela amekupa, maybe she doesn't even know kwamba that money is not even worth enough of the hell that she's putting you through. Umeelewa? And then worst enough is that ukiteleza wewe kidogo umekosea, your whole brand is down. Some of them don't want to pay you, and they feel like they treat you like you're trash. But eventually, hapo tayari umeshampaka makeup, kasha walk down the aisle. That means that you fulfilled her day. Hata kama kuna ups and downs, which is normal, we are all human beings. Anabidi aelewe kwamba I'm sure hata mtu anaweza akaenda benki akapatwa na stress zake, lakini mwisho wa siku protocol is protocol. You have to pay me, I pay, you pay, ndio. Kama kuna tatizo yote unaweza katuma email. Ndio maana hata wazungu wana utaratibu kwamba no matter what happens in between a business deal or an agreement, get the work done. You have a complaint, send an email. Aren't you the one who asked us if our phones were on silent? Mike, nitakupigia. Hey. I'll call you. I'm recording something. Umeelewa
hicho kitu Gladys? Kwamba sorry guys, it doesn't matter all the mistakes or the little small errors that happen. That is part and parcel of events or service offerings. Lazima. Kwa mimi unataka niambia hapa huduma, nikiwa natoa huduma wewe katika utakataa kunilipa kwa sababu wewe katika, lakini si mwisho siku nimepaka makeup umeenda. Au ndio nimechelewa. Sasa kuna ile labda mtu umechelewa kwa kuzidiwa, lakini kuna ile unaweza kama umechelewa tu kidogo. And probably it's not within my hands. You booked me, my flight delayed, or I got a small accident, nimechelewa, but nimekupa huduma yako, nimekupa huduma yangu, nimemaliza, you're going down the aisle, you're happy, you got married, you still don't want to pay me. How do you handle those challenges? Personally, I don't know how to beef. Being how to beef. So it's been the biggest struggle, but nowadays I try to make sure that the client pays. Kwenye contract yangu mimi, mteja analipa let's say 50% by the signing of the contract. Sawa? Kuna clause imeandikwa hivyo. Akishalipa 50%, nikimpa invoice yake, alafu 21 days before the event anamalizia balance. Na nimekuwa nikikoma hivyo mpaka sasa hivi, it works for me. Usipomalizia balance, nitakupa maybe another week. Usipomalizia balance, I'm not showing up to your wedding. It's okay. It's fine. That's how you work. I don't have a problem that's with that. why. I will try to say that nitatumia the same method. But like you said, mnamka tangia juzi mnatuambia mambo ya pyramid. You have put yourself in a status where your clients understand and probably they're already used to moving in that direction. But Jerry, you can't compare your clients to our clients. Kwanza mimi mteja tumefanya kazi wote. Subiri. Kwanza tu sisi hapa Gladys sisi wenyewe tu Kiswahili tukishasema tunaanza kufanya hivyo kwa contract sijui nini, mteja huyo mteja akaondoka na pia unaharibu reputation, atakwambia dada anaringa sana. Mwisho ana protocol kitu gani? Yani vivi. Jerry, what they're basically saying, Jerry, we understand that it's your way of working, but it doesn't work in every level of living. Basically, hicho ndio kitu ambacho nani anachokisema. Contract sawa. Sikiza nikwambie Jerry. Contract ni kitu ambacho ni cha muhimu sana. Contract kinalinda both parties. Client anakuwa analindwa na sababu kinakulinda wewe hapo, kinamlinda na client. Lakini sana lazima of course tuangalie pande. Tunapenda sana clients wetu, lakini lazima unaangalia kwamba namna gani client wako hata nini. Of course kwa sababu makubaliano yako kwa ajili ya watu wote wawili. Kama client kuna clause yoyote ambaye ameiangalia hajaipenda, it's ni contract inaweza kubadilika at any time. Bwana badilisha kipengele kwenye contract na nini sawa. Lakini what she's trying to say, hata kama una contract kwa mazingira yetu ya sisi hapa Dar es Salaam, hapa Tanzania, kuna sehemu ambazo inabidi bwana useme ndio hii iko kwenye contract, lakini bwana I will have to utajust. Hata mimi nishatokea situation mteja 1 or 2. Sawa? Mteja anakuja analipa siku ya harusi. Sawa, unamtrust. Si ndio? Anakupa. Lakini bado you can minimize. Sisemi kwamba utoe completely. You can minimize. Ukajiwekea standard yako. Tuliongelea mambo ya pyramid, yes. Pyramid iko hivi. Chini kuna vendors wengi. Sawa? Na wateja ni wengi wa bei ya chini. Kuna katikati. Wateja ni somehow kwenye pyramid. Alafu kuna wale wa juu. It's up to you unataka kujiposition wapi. Unaelewa? Chini wateja wengi, stress nyingi. Hata kama unapiga picha, unafanya nini? Utafanya harusi za 800 nyingi kupiga picha. Nyingi. Sawa? Na kero zake ni nyingi. Lakini ukichukua harusi moja mpaka kulipa vizuri, utaconcentrate naye huyo mmoja na utampa huduma nzuri. That's why mimi upande wangu nasema it works for me because I'm very selective in the best way. Ndio ni kweli. Na sisemi kwamba wateja wa chini eti ndio wabaya, no. Contract ni both ways, ndio. Kwa hiyo sometimes unaweza kwa binadamu ukafanya vya kulipa siku ya harusi, hata next day it happens. Lakini sometimes kuna vitu vingine unaviona mapema tu client mwingine anavokuja. Lakini kwa client mtata unajua. Una client mtata you just say no. From day one unajua. Do not book 100% of your book ratio. Yani I'll tell you. Mimi nakwambia. Wateja wengine they are so conniving. No pun intended, but
No pun intended, Imekata? but there are clients who are so conniving. There are clients who are so conniving. Afu wezi amini ambao wanakuaga very conniving ni wale ambao unawafuata location. Grace, umesema conniving like a couple of times hapa. Please, ebu define. Okay. Conniving. Wengine hatujaenda kwa la Simba ile Kiingereza tujue. No, sikia, sio lazima. I don't want you to define the word. I want you to describe to us the scenario. The scenario ambazo, at least scenarios ambazo menani. Ambazo ni conniving scenarios. Unampokea mteja. Na tena ni mteja ambaye ameishi nje. Umeelewa? Very well exposed yani. Very well exposed, yeah. And they do understand how things are done. Na anakuja kwako anaongea Kiingereza kinachoeleweka. Unajua sasa huyu mtu kaenda abroad, ni mzungu, ni kwa nini watu kama hao ndio wanasumbuka na akarudi hapa. Na anajua sasa kuna changamoto zinazotokea hapa na pale. Na ataongea na wewe, unampaka makeup vizuri, unacheka naye hata kama umechelewa, umemwomba msamaha, unampaka makeup. Na bado sio kwamba umechelewa yani kwamba kanisani amechelewa, hapana. Yani umechelewa tu dakika, lakini sasa umemshampaka na unahakisha kabisa she's walked down the aisle to even just help like show kwamba you're making up for what has happened. Unaweza kukaa pale location ili akitoka pale so maana muda mwingine so wana shoot outside. Kwa unamfanyia hata touch up too as a complimentary kuonyesha kwamba my apologies, here is something to make you feel better. Na sasa kabla hujaondoka unamwambia can I have the balance left? Watakwambia no we are busy kesho dada kakublock. It has happened to me once. Achana tu na hiyo, nilienda Zanzibar. Kuna mwingine nimepanda ndege nimeenda Congo. Kumbe nani international eh? I didn't know that. I've never spoken about that story. I remember you went to Congo. I went to Congo. I will never forget that story, and I don't think I want to talk about it because I just buried it under a rock. But even zile za nchi zingine, it's even worse. Lakini ubaya yake ni kwamba hata huyo mtu kakulia katika mazingira ya Kiswahili ambayo anaona kabisa kwamba Watanzania hawana ubinadamu, lakini yeye anaenda tena anakufanyia hicho kitu. But for me the most important thing was I wanted to come home and be safe. Yeah. And that's it. But na mtu anakumbaka anakulipia ticket ya ndege, unaenda unamshughulikia for almost a week. Umeshampa quotation yako na kila kitu. Siku za mwisho anakuja na unamwambia naomba unilipe, anakuambia mimi sikukubaliana na wewe bei hiyo. Afa anaanza kukompea, mbona wewe makeup artist mwingine hakunifanyia hivi? Kama mbona sasa wewe makeup artist ukumleta? Kumbuka wewe what is it tuna contract. This is all contract anaongea, lakini sasa you're in someone's country, hata kulipa utaenda wapi? Ya in Zanzibar ya stranded, mtu hataki kukulipa hela yako, utafanyaje? Utasema huondoki uendi nyumbani kwa sababu uanze kulipa my expenses ya hotel na vitu kama hivyo. Hivyo ni vitu ambavyo vimetokea in the past. Mara nyingi nikioga naongea Nigeria hapa. What we usually tunaongelea mambo ambayo yametokea nyuma. The challenges ambazo tumekutana nazo nyuma. Okay, hiyo ni nyuma. Now let's talk about what do you think should be done from this point onward? From your experience, wewe experience yako, unaona the best way ni kufanya nini sasa? Unajua kuna matatizo mengine hata kufikiria solution kama vile solution hazipo. Yani it's the same way. No, I'm being very honest. There are some things that when you try to think about it kwamba okay, yani unafikiria unasema okay, if you try and communicate, kwa mfano kama mimi like I've built friendship na yani wapambaji na wedding planners wa nchi nyingi sana. Yani I talk to them so much. Yani kwanza Mondays, that's the day of catching up with all of them. What did you do over the weekend? Once, yeah. You were supposed to put a phone on silent. Yeah, so Mondays are usually my days to like catch up with other decorators and wedding planners of nje ya Africa. And challenges ambazo wanazo face almost the same kama sisi. Yani kuna vitu vingine ambavyo okay, like how do you handle this? Okay, this is how we do it here. But then our problems and it's almost the same thing. Kwa hiyo hata sometimes unapata issue, unamuuliza mwenzako how would you deal with it if unajua if labda maybe if it was in Zambia, how would you guys deal with it? How would you guys deal with it if it was in Ghana? And you have a platform ya nani wanje. There's a platform ambapo mnatumia mnaongea. Hapana, mimi si mzee wa kujiongeza. Wewe unanionaje? Kwani is yani mimi naongea mpaka na wapambaji wa wapi Algeria.
Okay, I think for Mimi, there is no proper solution to this thing, because no matter how much you try to nini here and there, Yeah, kwa sababu I think it's service that's why I providing even said binadamu. yes, and that's why I said at the end of the day, the industry is hectic. Kwa sababu leo huyu kakutenda in a different way, mwingine atakujia kwa angle nyingine. Wewe utajaribu kuitackle kuziba what happened in the past, so it hasn't happened now, but mwingine atakujia kwa angle nyingine. So it's pretty hectic. I think at the end of the day, we just need to let people know that we need to have humanity. That's one. Yeah. We need to have discipline even when you're paying for a service. Be disciplined. Ni sasa umeenda kununua kitu umekuta kimeharibika, unarudi kule una ask for a refund or you're asking for a compensation. Tuna solve issues kiubinadamu. But when you try to use arrogance and think that your money is so powerful, you want to treat another fellow human being in an inhuman way, that's where tunakuja kukosea, you know. Mimi kwa kweli I don't know wengine kule how they behave wazungu, but I know kama growing up hata mtu anasema if you're not satisfied with something, air it out. We are businesses, we are human beings, you air it out. I will find a way to really see if I can compensate or really see how I can make it up to you as a person ambayo anatoa huduma. At the end of the day also mimi nasema in terms of vendors, we need to be disciplined in our businesses. Yeah. Discipline is very important in business. And delivering what we promised the client we would. Yes. Yani kama kuna kitu ambacho, sorry nimekuinterrupt, if there is something that mimi nina hofu kubwa sana na Mungu, and mimi I believe in karma. I believe in all these things that whatever you do will come back to you. So sometimes some of us hata wapambaji, sometimes you will talk to a client, una negotiate naye, you promise them you're going to do this and this and that. It has happened so many times. I would see kuna watu wanalizwa, wanamlipa mpambaji labda 5-6 million, inafika hiyo siku ya ukumbini bibi harusi wanalia, there is nothing there. There's some people I know who've done that before, says wana matatizo yao huko and stuff like that, but then I'm like, kama hauko tayari na hauko ready kwamba kukua kwenye tasnia kama vya kutoa huduma, kumbuka this is something ambayo ni kazi ambazo mteja anakupa hela before. Umenielewa? Unaweza ukapewa 20 million before, unaweza ukapewa 25 million before, and you are supposed to deliver kazi. So kama mtu labda una roho ndogo, au kama ni mtu ambaye you do not even trust your ability to tackle and to handle finances, do not enter into this industry, kwa sababu utajiingiza kwenye matatizo ambayo it's not proper, na pia utaharibu pia majina ya watu wengine ambao tuko kwenye tasnia, because all of us are in this together. We are supposed to protect and guide our name and reputation. So hata tukikutana na wale vendors wenzetu ambao wanatuangalia at the moment and you are dodgy, like this is the wrong industry to be in. Yani kabisa, kwa sababu we are working with people who always have to give us money before we provide the wedding the service. Is a very important and vital event. Yes, and it's very sensitive, ni mara moja. Kwa hiyo kama umekurupuka tu and decided okay, umepotea njia kama nilivyopotea njia nikaingia huku, lakini I thank God kwamba nimeingia, nimekurupuka, lakini I'm trying my best kuwa kwenye mstari. Like there are so many other things ambazo mtu unaweza ukafanya rather than kuingia huku kuchukua hela za watu, don't deliver, kudanganya wateja, and unaharibu majina ya watu wote, and you make now clients sasa hivi tunakwambia jamani mimi siwezi kukulipa, na kulipa tu kidogo tu 20%. Imeshatokea kwa rafiki yangu, kwa hiyo ni nini? So I'm like okay, the reason why these clients would do this ni kwa sababu tayari ni kweli wana bad experience na sisi watu wa huduma. Lakini unapofanya hivyo na kutegemea kwamba mteja atalipa only 20%, mimi niende ukumbini, kwa hiyo vile viti nichukue kwa mkopo, maua nichukue kwa mkopo, meza nichukue kwa mkopo, kila kitu nilio kwa mkopo. It doesn't make any sense. It's really I'm glad I also wanted to touch on ile nyingine mmeongea, lakini mimi sikuongea afu nikaondoka. When it comes to us vendors, ndio hicho kitu nilikuwa nasema, tuwe tuna discipline in terms of vendors. Na tukijua kwamba mwisho wa siku sisi wengine ni marafiki, tumejuana from business angle. Yes. Once you know kwamba I've known you from a business angle, there is no way I can just start bad-mouthing you because I don't know you. Yeah. I don't know how you deal with your clients. I don't know. So when I say discipline, if I just know you from a business angle, I'm going to mind my business. Umeelewa? Kwamba even if someone comes and is like, nataka kufanya kazi na Gladys, yukoje? That is none of my business, Gladys, yukoje. I don't know Gladys. I know Eventfully. I've seen the work. I love the work. Now, if you want to deal with her, consult her. But when I want to start bringing my own personal experience because I've met Gladys and this, then that's wrong.
as a business person, and I need to know kama mimi I need to know my place in the industry. I need to know where my limits are. I need to set my standards. Umeelewa? Kwa hiyo hata siku moja hata kama nina personal issue na mtu or another vendor, there is no way I would want to involve that in their business, because business and personal issues are two different things. Ilishai kunitokea hicho kitu kwamba it was a very personal issue that happened with a designer. Then I happened to be caught in between, but it's not like I'm the one who was having a problem with them, but I happened to be caught in between. But later on, I came to realize that the person took it as a personal issue and wanted to involve it in a business. You know? And how did I know that? A client came up to me and told me, baka ananiuliza, hivi wewe una tatizo gani na huyu dada? Mbona mimi nilipoenda pale kupima nguo yangu kaanza kuniambia, huko mimi siendi, kama unaenda huko mimi sikupige picha. Nini juzi hata send off sijui sala hakukupamba vizuri. Sijui nini, kumbe but mimi nimempamba mteja mpaka mteja ameondoka hapa amefurahi. Sasa mimi nakuja kurelate kwamba kulikuwa kuna personal issue in the past ambapo I was caught in between, that it ended up now wanting to affect my business. So trust me, as I know my business discipline, I know my priorities, I know my standards, and nikiangalia kwamba hata the vendor, we are two different angles. Ningekuwa labda makeup artist mwenzangu ningesema labda hiyo mtu anataka kunibia mteja, but when I came to here as like a designer or something like that, I'm like, how are we even related? And I can remember the day the bride even wore her dresses. I'm like, your dresses are beautiful, because it has nothing to do with my conflict with her or her conflict with me. It doesn't have anything to do with that. So unafikiri hata after the client told me that kuna labda hata mimi nilijaribu bad mouth, I knew at the end of the day I have to keep my reputation. So I was like, no, it's nothing. Maybe to labda kweli she had her own idea in terms of styling you, but she could have asked me if she wanted to style you completely. She could have told me, and also remembering that I followed your idea as a bride, what you wanted. As long as you were happy, I'm okay. So I didn't really badmouth the client. What I did is I took sometimes I prefer confronting you. Sometimes that's a thing I have. I'd rather confront you and tell you. And that's what I did. I nikamtafuta the vendor, nikamwelezea kwamba, listen, yes, I know this and this happened. I'm sorry that I was caught in between that personal issue of yours. I wouldn't want to be caught in between it, and I thought it happened in the past, and I sent my apology for it. But the most important thing na kuomba is that let's not involve our personal issues with what? Business. Yep. Good luck with that. Watanzania wengi. It was a bit ngoja nimalize. So I spoke like that. I spoke in a very professional way. They tried to be defensive, but it's okay. Everyone wants to reason out. But no, I didn't say this and didn't say that. And I was like, for me, I really don't care what you said or what you didn't say. I'm just asking you, let's put business and personal issues aside. And I love your dresses. I'll never come and sabotage your dresses, because I know that the person who came to you because they liked your taste. That's your business with them. And even when they come to me, they liked my taste. My business with them is mine and mine. Always nikaingilia. Na hata ikija hata siku moja kama nishasikia vendor mwingine ana matatizo yake hivi na hivi, lakini kuna mteja ametaka kupata huduma kwake, uwezi jua labda kipindi hicho kitu kimetokea ni bahati mbaya. So siwezi nikamconclude huyo mtu kwamba ni kitu chake. Ndio kuna ile unaposemaga kuna tabia inajulikana ya huyu mtu. Lakini jamani mmoja anachukua harusi 6. Lakini kuna mwingine inaweza kaa ilitokea bahati mbaya. Who am I to throw the stone? So wewe na vendor wa kike na vendor wa kiume, wapi ambao mara nyingi umekuwa disagree nao, wapi ambao? Mimi kwa kweli sijawahi kuwa na any disagreement au I mean misunderstandings zimetokea. No, mimi sijawahi kuwa na, to me stop danganya. Gladys, mimi sipendi ugomvi na mtu yoyote. I really tried my most to keep a certain relationship na my fellow business vendors. So I really try to keep my relationships. Then after your story na kwa says the first one, and I made sure it ends there. Isiendelee. Kwa sababu ukiendeleza na wewe uendeleze hivi ndio isha siku inakuwa tabia na watu wanakujua kwa that. So I made sure I ended it there and then and there, and I've never really had any misunderstanding with any other vendor. I love all the vendors. I feel like everyone has their own touch. So even we all meet at the end of the day. Hawezi ukaniambia kila harusi utafanya na huyu na huyu na huyu na huyu na huyu, au inatokea tu mara nyingine clients wenu unashangaa wanawakutanisha watu nyie wale sio kwamba hata planned, umeelewa? Yani hivyo. And kila mtu ana touch yake. Kwa hivyo for you to feel kwamba
you have to sabotage someone else so that you feel better or you feel kwamba umeweza kuprotect your company. You're wrong. Kwa sababu unapopamba wewe ni tofauti na mtu mwingine anapopamba. Hata ukitaka kumharibia, bado kuna wateja wanaenda kwake kwa sababu wamependa mikono yake yeye. Umeelewa? Kwa hiyo no matter how na mtu mwingine unakuta unajaribia wewe mwenyewe kwa sababu unaweza kawa unamkataza mteja usiende huko nini, ndio ile unaposema unajaribia wewe lakini mteja mwisho siku anaenda kule. Kwa sababu no matter what you tell them, anachokipenda ameshapenda kule. Hata umharibie vipi. On top of that, ataenda kule. Mimi nasanga hata kama humpendi hata kama unaona kuna something negative, mwache tu mteja aenda kajifunze mwenyewe, aka experience mwenyewe. Maybe on that day you never know, she's a lucky one. Well and good for her. But we need to understand that even though we have competition, but it's a competition in a very friendly, it should be in a friendly way. And a healthy competition, which when we say healthy competition is that unajaribu kuboresha kazi yako wewe kuwavuta wateja kwako, lakini sio kumharibia mtu mwingine. Kwa hata mimi makeup muda mwingine na napokeaga hicho kitu stock, I'll be very transparent. Napataga wateja, mimi yule makeup artist alifanya hivi na hivi kwa bibi yangu mwingine, nika TikTok na wala sio mshauri mtu kwenda huko. Nafunga mdomo, hainihusu. Afu wateja jamani, nyinyi wachunganishi. Nafunga mdomo kwa sababu mwisho wa siku hainihusu. It's an experience imetokea haya maisha personally, and I don't know the story of the second party. Who am I to conclude? Umeelewa? Kwa sababu kuna mteja mwingine anaweza kufanya vendor aonekane mbaya, but you are the one who was giving the vendor the hardest time for them to deliver the work that they were supposed to do. So who am I to start kuanza kuchochea? Ndio kweli nasikiaga yuko hivi. No, it's not my thing, because at the end of the day I know I have to discipline myself. I also have to set a standard for myself. I have to know my goals. I have to see my vision, and my vision doesn't involve sabotaging other people. Finished. You're on fire today, huh? No, no, but that, you said you want us to talk, so here we are talking. Eventfully. Yes. Kama nakuuliza swali, unatuuliza sisi maswali. Kwa experience yako wewe, unataka tufanye nini tuna relationship kwa vendors na vendors na clients? Yaani kifanyike tuna relationship nzuri. Na kama kuna vendor ambaye anakosea, labda improve kitu gani? Unaona? Mimi kwa upande wangu nasema kwanza kabla sijakuhusu ongee, customer services can break a relationship ya mteja. First impression waga inauza kuliko chochote. Umeona? Yaani wewe unapokea simu, mteja mwingine anapenda kuna phone. Mambo vipi? Unajua zile. Lakini unapokea hello. Anaenda kutumia package. Mteja anaona what's hello. Mimi naona improve customer service na tujitahidi kuwa profession. Kwamba urafiki na client uwepo lakini usizidi sana. Let's keep things professional. Unaonaje? First of all, I think for our industry to grow, lazima tukubali kuongeza ujuzi mbalimbali. Yani first of all, knowledge haiwezi kuisha na kujifunza hakuwezi kuisha. So when I mean kujifunza, it does not mean kwamba unaenda shule just because I went to school. Msimu kasema yani eventfully kwa sababu ameenda kusomea kupamba basi ndio that's the fimbo anatumia kuchapa. No. What I mean is conscious, yani continuously kila siku mtu unataka what ways can I make my service better? What ways can I make myself better? Una acknowledge weakness yako. Labda kama mimi personally I know my weakness sitasema lakini I know my weakness. So unajua kwamba okay, labda mwezi huu I will make sure kwamba kwenye ile weakness yangu nitajitahidi zaidi, labda ni brush hivi na hivi. If it means going online, labda kujifunza how to control your anger, labda how to be patient with clients, kwa sababu clients wako aina nyingi tofauti jamani, na mara nyingine mnajuaga, yani sometime mnajuaga kutufuruga. I'm not gonna lie. You know, lakini we have to learn kwa sababu we are offering a service, and at the end of the day the service that you guys want from us and you pay us for that. Kwa hiyo ni lazima pia na sisi tuhangaike kwamba tunajifunza vipi to just be able to deal and just make our services better kwa njia tofauti. Labda kama mtu wewe labda whatever that you are doing, maybe this you're not good at this, make sure kwamba you perfect that, uwe mzuri zaidi ili yani tuwe kwenye industry. Sisi kama service providers, we should just always learn to just be better and better as the day goes by. And another issue that I can be able to say is kuweza kujua kwamba there is room for everyone to make money, and besides that there is hamna haja ya kujisikia, yani kufikiria kama wewe you are superior than mtu mwingine. Jamani, hata mbuyu ulianza kama ni mchicha
Watu wengine, ngoja nikwambie mimi how I measure my level of growth personally as a wedding planner. Yani mimi huwa naangalia how long have I been in the industry? Okay, labda competitors, how long have they been in the industry? Okay, in my 2 years, what have I done? In their 2 years, what did they do? What have I achieved in the 2 years I've been in the industry? What, yani hivyo. So you to just always strive to just be better and to grow, kwamba unajua kwamba okay, kipindi hiki nimefanya hiki na hiki na hiki. Mwaka kesho kama muda huu, labda hata kama nitakuwa nimefanya harusi 2. Hizo harusi 2, yani kukilinganisha labda na za mwaka huu, yani the growth were very evident, yani hivyo. Personally, I am my own cheerleader and I just like to, yani mimi nikifanyaga kazi, I am the one that najiangalia mwenyewe, najisifia, like, oh my god, this is so nice, kwa sababu najua kwamba labda ya mwisho ilifanana vipi, au najua what it took for me to be able to deliver whatever I deliver. Kwa mtu mwingine inaweza ikawa mediocre work, lakini that is to them. Maybe they've been doing this for 15 years, they've been, unajua labda they work with bigger budgets. You're just hating. Labda I know it could also be that, you understand? Kuna sometimes mtu ana hii kazi mbaya, kumbe kimoyo anasema amefanyaje pale. You know that? Yeah. Inatokea. Lakini kama unavyosema, well, you need to always keep on learning. Yeah. Kwa sababu for example kwenye industry yetu sisi hapa. New equipment come out every time. Jamani. New equipment come out every time. Not only in your industry, everywhere. Of course, kila mahali. Gladys flowers, kila siku zinabadilika. Mavazi kuna mavazi ya kila aina. Makeup sisi leo in the 90s watu walikuwa bwana una harusi yako hizi pigo toilet paper pale mpaka hivi fresh. Now you have to. Sina mic hivi. Kwa sawa. Mbona? Kwa hiyo it's for this episode. This episode is going to be ridiculous. Unajua zana, kwa hiyo sauti inaingia. Okay. Lakini anyway, kwa kumunga mkono kitu ambacho Gladys amesema. We always have to evolve with the way jinsi mambo yanabadilika. If you keep on doing the same things, vile ndio utaki umegoma kupata ujuzi mpya, umegoma kufanya vitu in a different ways, you will never change. And if you don't change, mabadiliko yanatokea na kuacha yuko on the same place ambao upo. Well, it's something that we both need to strive to change with times. Na kitu kimoja muuliza nini relationship kati ya with other vendors. We shouldn't be afraid of each other. I think pia kuna ni kuogopana. Kuna wengine tuongelee relationships hapa. Kitu kikubwa ambacho mimi nafikiriaga kwenye industry yetu kuna unafiki mwingi sana kati ya nani of each other. Yes. But I think that is human nature. All that is human nature. As long as all of you guys, your goal is the same, to get money and to get that client. As long as you guys are in competition. Why should you hate each other? Kwa nini mchukiane? Akasema mwanzo. Mimi ndio maana nasema, yani mimi naomba niseme kwamba hatuchukiani, but kuna ile tu fear of competition, fear of imperfections, insecurity, and all that. So maybe sasa nimalize. When the whole truth is that we need to understand that all that is not necessary. Unajijengea fear from labda mimi I like what Gladys is doing. She's doing more, making more money. She's doing that. And all of a sudden I'm concluding a whole lot of things about her, so I've never even said a word to her to actually get to know her, and probably even not knowing kwamba nikiongea naye I can learn 2 or 3 things. Kwa mwisho wa siku hata before sijaongea kitu chochote nishatengeneza ile barrier, which is wrong in business. In business, confront another party, talk, learn, exchange words. Pale ambapo mtaona sasa kuna exchange of nini, hapo ndo unajua sasa this is not my target, or this is not my niche, or this is not my... I have a few of my brothers about kwenye industry moja. Jerry being one of them. Jerry being one of them. Sometimes mimi nina kitu ambacho labda let's say Jerry hana. Sometimes Jerry ana kitu ambacho mimi hana. Naongelea in terms of skills. Achana tena skills. Hardware. Okay. Let's say hardware. Yeah. Mwana. I actually think photographers, you guys mna collaborate sana so many times. Hivi. Man. Uwezi mnyanyue kitu iende juu bwana.
so many times if there's people that I feel like mna collaborate sana, most of the time nadhani ni photographers, kwa sababu you would go, unakuta labda maybe salon kama hivyo unakuja and there's like 4 brides, so there's 4 brides and then there's 4 production team. Utafika hapa Gavin, utakuja sijui betri yako imeisha charge, utachukua ya mtu mmoja mpiga picha mwingine, hebu naomba nanili battery hapo sijui nini, flash nini, lens nini, it happens a lot. But then I think kwa sababu pia unajua how you guys deal with conflict and how you guys relate, it's different from sisi wanawake, na ni kitu it's understandable, yani leave alone kwenye mambo ya kazi na whatever, it's normal. Yani men, you guys, your relationships are mna relate tofauti na sisi wanawake ilivyokuwa, umeelewa so I think for that shida zetu zitatofautiana. Nikiongelea photography, we have a very long way to go. Maybe I've tried my level best to help as many people as I could. I've tried my level best to help as many people as I could. Na kiukweli mimi hilo swala mimi najivunia, na hata leo if when I'm gone today ni kitu ambacho I really try to do. Unaona? Lakini sasa mtu anabaki na ile knowledge, nikimfundisha huyo hapa hata nani. Why? Itakuwa better. Yeah. We have a very long way to go. Fundisha watu ambao kesho you will have that respect ambayo mtu unakuta kuna mtu kwenye industry fulani anakuwa very well respected. Kwa sababu ya vitu vidogo kama hivyo. Achana na masuala ya chuki, achana na masuala ya ubinafsi, go out there, collaborate with each other. Wekeni workshops. Toa tutorials, also used to do ametoa video tutorials nyingi sana. Yeah, something like that. He gives. I have an idea actually. I think we need to have like a vendors night where trust me, not many people show up. No, but I think it's possible. No. Guys, I think this is actually doable. It's very doable kwa sababu gani? We just send out invitations, umeelewa, tunatafuta mtu mwenye ukumbi, they just give us the ukumbi for free, wapiga picha wako wengi, kila mmoja anatoa just a few people to do the pictures, wapishi, like it's very, so we just have our own night of just having fun, dancing kama vile ni sherehe ya just and showcasing what we can do as well. I've visioned things like that, but I don't know if many people will show up. No, if but we can try. Listen, if you don't try, listen, if you're a vendor, you're listening to this, comment chini. Yeah, do you think it's doable? Channel yote, if you're watching kwenye channel ya Grace channel ya Eventfully au Gavin au my channel Mushala, comment chini. If you're a vendor if you want us to collaborate and do like a vendors night, we could actually be doing it even maybe once in 2 years, or not once every year. Once in 2 years, once in 3 years. Not vendors night. I'm thinking about e-discussion, e-platform, e-endelea. We invite other vendors. We make these kind of videos, how to improve our work, industry. So, kama wewe ni vendor, you're watching this video, au unasikiza podcast, just show some interest. Show some interest, like the video, subscribe kwa Grace, subscribe kwa Ango, subscribe kwa Eventfully. Follow kwenye Instagram zetu, zitakuwepo hapo chini, Instagram ya Grace, Instagram ya Eventful, Instagram yangu. Sawa Gavin Gosbert. Because you've been coughing throughout the whole session. Hey, I'm a cougher. It's a thing. So guys, I think we should it's been like 1 hour and 5 minutes toka tumeanza kurecord. I think we should call it a day. We should call it a day. Before we call it a day, I have questions. Za kiuzushi tu ambao nataka nimuulize kila mtu. Alright. Ni mambo gani ambao lazima kwenye kila wedding ukute that annoys you the most? I think I already talked about that kwenye one of my episodes. Ni bebe. Umesema nyimbo? Ni bebe. Nyimbo. Yes. I heard mambo gani. Mwimbo. That annoys you the most. After you must find it in every wedding. You want us to call gospel songs up alafu Mungu atupige bakora? No, just because it's a gospel song doesn't mean it cannot annoy you. No. May I speak on behalf of the bride that left? I can't some of those quieter songs and everyone gets into quiet. And that's that thing. That thing is so outdated. It's been a while lakini I've seen it kwenye harusi. Bado ipo. Stereotypical wedding. Yani hata kama it's not the complete electric circuit, but utakuta mtu anacheza hivi. Guys, thank you so much for tuning in. Thank you guys for watching. Thank you guys for the comments. Thank you guys for just spending your 1 hour to like listen to us talking about a whole lot of interesting things and things that don't make sense to some of you guys, but whatnot. Thank you guys so much, and like we said,
we would love this to continue. We would love the interaction to continue, the discussions, whatnot, and all that. So let us know. Send us your comments, both positive and negative. And just let us know how best you think we could do these discussions, and what you vendors think about us having an industry night. Oh, maybe I can already imagine us having like themes, like a theme night, all of us like dress up in a certain way, and and then we make the makeup artists the MCs, we make the wapambajis the camera. Now kwenye footage hapo sasa itakuwa shida, no photographer watabaki kama photographers lakini but just imagine like everybody just switching roles and just having, it's going to be really really awesome. Unaona kwa photographer mimi nakuwa mpambaji au switching role. No, sasa tatizo kwenye photographer hapo sasa we need good content. Sasa we need good content. Who are you gunning? No, lakini what's tukisema hivyo kama photographers switching roles, she does makeup but she can be able to do the pictures and the videos. I'm talking about the whole event thing. It's got the themes. It's going to be nice though. The whole event, she's still skeptical about it. Thinking about the event. Yeah. Maybe I'm thinking about the atmosphere. The atmosphere, the tension. Hey, Wizzy, why do you think that? I do not think that. I just pray to God I live to see this day come. Mimi, I'll make sure it comes to pass. I'm not saying more. I just want to see this day come through, because even though I know they'll be there and we're gonna try to be as friendly as possible. Yeah. Okay, guys. That was it. Hey. Before we say goodbye, Pia, I'm thinking, I don't know kama mtaagree. Next episode tuna invite brides, past brides ambao wamefanya kazi na wewe, wamefanya kazi na mimi, wamefanya kazi na wewe. We talk about marriage, tunaongelea kuhusu mambo ya ndoa, au sio? Kama unapenda hii suggestion, we'll have a better comment chini. Yeah. Bye. Bye. That will accommodate more people. That's what I'm saying. Accommodate more people. I don't know how this thing Bye.